Because it comes from alone, it stands alone, and it develops alone. It's all from inside nature, from wisdom. It's nothing man-made, nothing that we can copy, nothing we can show, nothing we can sell, nothing we can discuss about. It's all inside, all invisible, but all real, all existing. Please continue watching to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Сайхан сэтгэлд үжигчтэйг нь баяртайгаар мэдчилье. Гайхалтай өвөр Монголоос үнэнхүү миний бие мэдчилж байна. Өвөр Монгол буюу албан ёсоор өвөр Монголын өөртөө засах одонд нь Хятадын хойд хязгаарын ихэнх хэсгийг эзлэн оршдог. Өвөр Монгол хүн амын нэгтэрчлийн хувьд харцангуй сэрэг бөгөөд ихэнх нь хан Хятад үндэстэн ба ойролцоогоор 17% нь Монгол угсаатан байдаг. Чөнх монголчуудын шүтдэг гол шашин бол бүгд найрамдах Монгол улс болон төвдөд хөгжсөн шашинтай төстэй ламэсэд бодийн шашин юм. Хэд даган болон Монголын уламжлалт сууч болох гэр буюу урчин тус орноор нийтлэг тааралдана. Монголын уламжлалт баяр ёслол болсон наадмын үеэр Монгол бүхийн барилдаанд ном сум жиргэн уламжлалт уянгалаг Монгол дуу бүжигтэй хослон нөхөрсөг Монгол хүмүүсийн халуун жочромтгай зам болоод завхаалаг уламжлалыг мэдрэх боломжийг зочдод олгодог билээ. Олонжоо Чингэг гол мөрөн уудам тал хэр нутаг өргөн юх говоод зах хязгаар нь үл харагдах ариун юх элсэн манхантай өвөр Монгол бол үлэмжийн сайхан мартагдашгүй нутаг билээ. Сүр завхланд өвөр Монголоор та бүхэндээ товчхон танилцуулсандаа баяртай байна. Өдөр бүхэн тань аз жаргал эв эер дүүрэн байх бол тухай хэмээн бид өрөөе. Гоц гаруй жилийн турш төс гэгэрсэн юх бах Чing Hai ариун сургаалуудаараа даян дэлхийг гэрэлтүүлж байна. Төс гэгэрсэн юх багш тэрээр дотоодын бурхан чанараа нэн даруй олж мэдхийг хүсэж нэгэн насандаа үхэж төрхийн хүрднээс мөнхөд чөлгөөлөгдөхийг эрмэлжигч хэн бүхэнд ариавалын бясалгаалын аргыг уламжилдаг билээ. Будда, Есүс Христ, Жүнч Мухаммед тэрээр амгалан байг Гүрүү Нанак зэрэг бүхийд гэгэрсэн юх багш нар ариавалын аргаар бясалган дадуулж ирсэн байдаг. Тэрвэр хэрэг бид үргэлж бурханыг санаж бусдын төлөө өөрийгөө умартан бэлчилж орчлон ертөнцийн хуулийг дагаж явах аваас хүнээ хүрч болох хамгийн дээд түвшинд хүрч энэ дэлхий дээрх зорилгоонд үнэхээр ухаарах болноо хэмээн хэлсэн байдаг. Юх багш Чing Hai бол хайр инэрлийн хосгүй амьд үлгэр дуурайлал юм. Тэрээр дөрвөсөд байгалийн гамшигт өртөгсөд орон гэргүй болон тусламж хэрэгтэй хэн бүхэнд
материалыг болон санхүүгийн тусалчааг хайрынхаа хамт ямагт илгээж байдаг билээ. (2006) онд тэрээр дорн дахинд Нобелийн инх таймны шагналд тоочигддаг Гүүсийн инх таймны шагналыг хүртсэн бөгөөд хүмүүлгийн болон бусдын сайн сайхны төлөх гайхамшигтай ажил үйлсээр өнгөрсөн он жилүүдэд бусад олон шагнал үргэлжлүүлүүдийг хүртэж байсан юм. Үжигсэлэнт ант амьтдын мань жинхэнэ дуу хоолой тэрээр хүн төрөлхтөн бүхэл амьд орсонлын ариун гэгээн чанарыг ухаарын сэжлэнээр их дэлхийн мань хүн болоод амьтад аз жаргалтай, эв жохиролтой, аж төрөх, амар тайван, сүр жавхлантай бүрэн веган дэлхий болно гэсэн итгэл найдвараар амар амгалан энэрэнгүй ургамлан хоолыг түгээн дэлгэрүүлж байдаг. Веганчиг хандлагыг дэлгэрүүлэх түүнээ санаа цалгаа олон төрөл байдгаас дурдвал өөрөөр амьдрахгүй тараах хуудас хайрын өргөө олон улсын сүлжээ веган ресторан Supreme Master телевиз төдийгүй бидний мэдсэн эсгээс үл хамааран тэрээр уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх телевизийн конференцуудад оролцож нөлөө бүхий засгийн газрын болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын удирдлагуудтай ойр ойрхон ярилцдаг. Түүнээ энэ бүх хүчин чармайлт нь амьтанд ээлтэй амьдралын хэв маягийг төдийгүй энэхүү энэрэнгүй зам мөрөн гариг дэлхийг цаг уурын өөрчлөлтөөс авраад зогсгүй улс үндэстнүүдийн дунд тогтвортой их таймныг хэрхэн авчирч чадахыг олон нийтэд ойлгуулахад асар их нөлөө үзүүлсэн байдаг. Төгс гэрсэн юг багцын хай олон жилийн турш дэлхий даяар Америкаас Африк хүртэл, Европоос Номхон далай хүртэл аялахдаа олон нийтэд болон шам нартаа төрөл бүрийн сүнслэг сэдвүүдээр олон жуун лагч уншиж ярилцлага өгсөн байдаг. Өнөөдөр бид тэдгээр ухаарал харилцсан лагчуудын нэг болох 1991 оны 1-р сарын 29-нд Панама улсад англиар айлдсан манай дэлхийд юмс эсэргээрээ байдаг лагчийн 1-р хэсгийг багш шавын шүтэлцээгээр толлуулж байна. Started in 12. I try to finish tomorrow. No he terminado. Quizás después lo termine. ¿Qué? En febrero, ¿no? No, 12, in December. December. Lo comenzó en diciembre. In Taiwan. They just brought it here. En Taiwán, lo traje aquí. For me to finish. Pensando terminarlo. You know, the red and blue color, when we argue, sometimes our face angry, become red, and the other angry become blue, black, black and blue. El color rojo que cuando nosotros estábamos discutiendo se nos enrojece la cara. Y el otro también está un poquito azuloso. When you lose or you're angry, your face becomes very dark or red, both are okay. Both are symbol the anger, yeah? Ambos colores son simbólicos del disgusto. Okay. I have only one today for you. The other two in Oli's house. Los otros dos están en la casa de Oli. Solamente tengo esto aquí ahora. Are not finished. Maybe she bring here tomorrow when they are dry. Quizás ella lo traerá mañana cuando estén secos, porque no los he terminado aún. Most people, they argue only from books. They don't know the experience. They just read books and they argue from each other. So I thought, might just well put the two books on the table and let the books argue with themselves. Dice que la mayoría de la gente tiene argumentos y discusiones de los libros. Así que ella lo representa, los dos libros, haciendo la discusión. Okay, finito. Está bien. Something just approximately like that, yeah? Es algo aproximado. I only draw to express some philosophy, nothing else. Solamente dibujo para expresar alguna filosofía, más nada. So good for me. My hobby. Es mi pasatiempo. My hobby changes all the time. Y mis pasatiempos cambian con el tiempo. Yes.
Okay. Everybody's okay? ¿Todos están bien? What is that? What's wrong with you? Huh? ¿Qué te sucede? Somebody who came back from United States, not here? ¿Alguien que vino busy. de Estados Unidos está aquí? Busy with funeral service, huh? Thank you. You see, Isabel manda su amor. you see, the dead is stronger than the living. El muerto es más fuerte que los que viven. The living master cannot call a person back here, but the dead body of a brother immediately brought her back to Panama. So the dead is stronger than the living, okay? Es más fuerte el muerto que el vivo, porque la maestra viva no pudo traerla acá, pero el cadáver de su hermano sí la pudo traer. They're stronger than us, the dead. Son más fuertes que nosotros si están muertos. The same with dead masters. They are stronger than living masters. Es lo mismo que como los maestros muertos son más fuertes que los maestros vivos. Our life is like that. Nuestra vida es así. You see how many dead masters are famous and how many people worship them every day, every year, every time, every minute. Huh? Hay muchos maestros muertos que la gente lo está adorando cada minuto, cada tiempo. You see for yourself, our world is upside down. Así ustedes ven que nuestro mundo está viceversa, así, pata para arriba. Sometimes I shake my head, I don't know whether what I'm doing is right or I'm crazy. Maybe I should follow the word. A veces yo me ladeo la cabeza y no sé si lo que estoy haciendo es algo loco. Quizás debo seguir al mundo. And be crazy like them. Maybe that crazy way is better crazy than I. Quizás ser loco como ellos y quizás su manera de ser de su locura es mejor que lo mío. Yes. For everything in this world, we need a living person. Para todo lo que hacemos en este mundo necesitamos un ser viviente. But for the spiritual science, we always go to the dead person. What should that be? What shall we think about that? Y para la ciencia espiritual siempre vamos a las personas muertas. ¿Por qué hemos de pensar en eso? Yeah. And most people never think about this. Y la mayoría de la gente no piensa en esto. Can you see how funny it is? ¿Ven qué jocoso es esto? Yes. You need a living husband. You need a living doctor. For your sickness, you need a living teacher for your education. You need a living lawyer for your court case. You need a living driver for your car, for your bus, for your airplane, etc. Necesita un maestro vivo, necesita un médico vivo, necesita un esposo vivo, necesitas todo lo que tú necesitas tiene que estar vivo para poder manifestarte. But when we want to learn something spiritual, when people want to learn something spiritual, they all turn to dead master. Pero cuando quieren aprender algo espiritual, están todos buscando a los maestros muertos. And they don't feel anything funny about that, and they don't feel any strange things in that aspect. Y no se sienten extrañados en ese aspecto, buscando un maestro muerto. And when you tell them that they need a living master and all the dead master has done their job and gone, they say you are heathen, you are atheist, and you are such and such. Yeah. Blasphemous. Cuando se le dice que se necesita un maestro vivo y cuando uno insiste en este punto, te dice que tú eres blasfemo, que tú eres ateo, que tú eres todo lo raro. And thousands, millions of people would bow to the dead master or to the tomb of the dead masters or go to the pilgrimage center where the master was buried or born, etc. But never think to go to find a living master.
to pay homage to. Miles de personas van de peregrinaje a la tumba del maestro muerto y a hacer homenaje al maestro muerto, pero ninguno está pensando en el maestro vivo. Now, the other day one of the initiates was discussing with me about TM meditation. TM. Yes. El otro día uno de mis discípulos estaba discutiendo conmigo acerca de la meditación trascendental, yes. TM. And the person does not think that the spiritual lessons should be costly, should be free of charge, yes. Y esa persona pensó que las lecciones espirituales deben ser libres de costo. Mm-hmm. But I said to him, maybe the master of TM is correct, is right. Yo le he dicho, quizás el maestro de MT está correcto. No, please don't think that I'm advertising for TM. I don't know anything about it. I don't care anything about it. I just talk about this aspect of paying money or not paying money. No le estoy haciendo propaganda a la meditación trascendental, sino el aspecto que si debe pagar o no por sus estudios. Yes. I myself never get any money, that's for sure. But we just discuss about this. Yes. Yo no consigo plata, seguramente, pero vamos a hablar sobre esto. I myself never care for money. I make enough money to cover everything. A mí no me importa la plata. Yo hago suficiente dinero para cubrir todos los gastos. And I help instead of take. My money even, I don't use them all. I even have enough to share with other people. Y yo ayudo en lugar de estar cobrando, porque me gusta compartir con los demás. But now consider this master, whether he is right. I think he is not incorrect in charging money. Pero yo creo que ese maestro está en el derecho de cobrar. Yo creo que él está en ese derecho. Of course, the spiritual lessons is from God, and one should not charge money. That's also what I think. Yes. Mi pensamiento es que las lecciones espirituales vienen de Dios y uno no debe cobrar por ellos. And it should be free so that all the poor, the rich, everyone can attend and learn, because that's their birthright. Y debe ser gratuito para que tanto los pobres como los ricos deben atender y asistir a las clases, y ese es su derecho de nacimiento. But some people do not appreciate this if you give them so free of charge. That's the problem. Algunas personas no aprecian lo que logran cuando se da libre de costo. And now they come to you and ask you all kind of funny questions and looking down upon you and all kind of things. You understand? Because you open to them and invite them or share with them the good things that you have from the goodness of your heart. La gente le mira en forma un poco rara, le hace preguntas raras, porque uno está tratando de compartir lo bueno con ellos. Mm-hmm. Therefore, I think he thought that way. He thought better let them pay for it so that they appreciate the value, and the thing is very valuable once they have to pay for them. Yo creo que él piensa bien que si él está cobrando por sus lecciones, las personas lo aprecian más porque creen que le ha costado más. I don't know many, but some other master who also kind of teach some similar method, and they also charge money for them. Hay otros maestros que enseñan métodos similares y también cobran bastante por eso. One in America was very famous. They charge money, $100 for 12 lessons per year or something like that. Él cobraba 100 balboas por 4 lecciones al año. Mm-hmm. And after you study 1 year means each month 1 lesson, just theory-wise, and 1 lesson. For 2 years after, then you get initiation, first grade. And then 2 more years or so, or 3 more years, something, or maybe many more years, the second and the third, etc. Cada año él va cobrando lecciones mensuales, reciben, y después de 2 años de estar recibiendo las lecciones, entonces los inician. Y después siguen entonces otra vez. The advanced lesson costs more, thousands of dollars or something. Las lecciones avanzadas cuestan mucho I'm más, told.
como miles de balboas. The beginning may be hundreds of dollars, but the advance thousands of dollars. And some people cannot afford it. The person who told me, he said he cannot afford it. Why is a student? Al principio son $100, después son miles de dólares y el que habló conmigo dice que él no podía pagar tanto. And he was complaining that in this case the poor people cannot go to God or what. And I also appreciate his point of view. He was correct too. Both are correct. Y también él me dijo, y yo pude apreciarlo, de que entonces los pobres no podían llegar a Dios en este sentido. But in the general way of speaking, many people would rather pay a lot of money to go on holidays or to buy an expensive car or just to go pilgrimage or something like that instead of paying for the living master and get the living instruction and get the living benefit and the immediate benefit. That is funny. Mucha gente gastan miles de dólares, mucha plata para ir de vacaciones, para comprar un carro de última modelo, pero no pagan esa misma plata a un maestro vivo que le va a dar las lecciones en vivo. Or even the expensive clothes or things like that. Y ropa también muy cara. My robe is not expensive, please. It's only look. Mi ropa parece que fuera Looks cara, good, but pero, it's nothing. Just a no, piece of no es cloth. cara. I design myself and we make it ourselves. Very fast. Yo mismo lo diseño y también lo confecciono. My robe can be made out of Rápidamente. anything, any rack, and it takes 1 day altogether to finish. Oh, half a day. En un solo día ya he terminado de confeccionarlo. Why you laughing? Huh? Why ¿Por you qué se laughing? ríe? Huh? You make Es dress too? porque yo Like le me? pregunta qué es y ella también confecciona su propio vestido. Por eso se ríe. What's that for? She said she laughed because she make her own dress. That all this you make? Yours more complicated. Mine is nothing. Just Eso straight. lo hace usted. El mío no es complicado, es recto. Yes. We can make many dresses too. Yes. Now, so don't say that the master criticize other and her dress expensive. No, all my dress doesn't cost more than $5 or $10. Huh? Mi vestido no puede costar más de 5 o 10 dólares. Yes. Because self-made. Yeah? Y le sirve. It only looks good. Because I look good. Se ve bien porque yo también estoy bien. Yes. Y me veo bien. Nobody compliments me, so I have to say it myself. Nadie me da el cumplido, así que yo tengo que decirle yo mismo. To comfort my ego. Para ayudar a mi ego. Yes. Of course. What do you think? Es maravilloso, dice. Por supuesto, dice la maestra. Now, therefore, if the master of any meditation center or group decided that the student should pay for what he learns from him, I also think it's correct. Si el maestro cree que el estudiante debe pagar por lo que aprende de él, entonces yo sí considero que es correcto. Yes, because consider he has to pay for himself to live, and he has to pay for his institution to exist, and pay for his staff. Somebody has to clean the floor for him. Somebody has to drive the car. Somebody has to take care of the toilet and build the house or something like that. All this costs money for the master, no? Porque el maestro tiene que mantenerse, tiene que pagar la casa, la institución, mantener la institución, pagar al aseador, pagar toda una serie de empleados, y todo esto cuesta mucha plata. So I said, it may be a good idea. Yo le dije que sí puede ser una buena idea. I myself would not bother to criticize them this way. Yes, I do not do it myself, but I would not criticize. You understand?
Yo creo que es buena idea. Yo misma no lo hago, pero yo no lo criticaría. Yes, yes. And consider if we go to learn to drive, to learn to draw, to learn to do accounting, or we learn architect or engineer or typing, or learn in the university, we all have to pay. So why not for the spiritual Tenemos que pagar Yes. para cualquier curso que tomemos en la universidad, ya sea escribir a máquina, lo que sea, lo que tenemos que estudiar, tenemos que pagar por ello. Así que, ¿por qué no pagar por lo espiritual? I have heard many masters criticize those people who cash money from the students. Yo he oído muchos maestros criticar a aquellos que le piden plata a los estudiantes. That's also correct. Eso también es correcto. But if we look at the other point of view, it's also not incorrect. Pero si vemos el otro punto de vista, no es incorrecto. Huh? It's not so? Yes. ¿Es así o no? Because sometimes people, if they are not serious enough, and then you invite them and give them all the best thing, they would just throw away in the dustbin and they don't care for it, and you just lose time, energy for nothing, and they do not get benefit. Si no se cobra, las personas no aprecian, consiguen las cosas, lo echan en el tinaco y entonces se ha perdido el tiempo por nada. Now if they charge money for it, then the person had to earn what he learned, earn for his benefit, then he probably appreciate it and thinking as is great and so because it belonged to him, he earned it. So maybe he appreciate better. I do not know. Maybe I have to try both to see what works better. No sé qué sería mejor, pero si la persona a veces puede apreciar mucho más cuando necesita pagar para lo que él ha adquirido, entonces se siente seguro y fuerte acerca de esto. What do you think? What is your idea? What's your opinion? ¿Cuál es tu opinión? You think it's correct like that? Then, but it probably will feel funny, like a business, you know. I sell something and you go and buy it. Sí, yo creo que eso me suena como negocios, que yo vendo algo y tú vienes a comprarlo. I don't know if between us the affection will be the same or not. No sé si entre nosotros habría el mismo afecto o no. Maybe we feel like exchange business. We're doing a kind of contract or something, like any office or like any Geschäft, any job or any commercial things. Parece I don't know. un negocio de intercambio, como de un trabajo. No sé si en verdad esto sería así. But in this case, then I have to pay for a secretary to cash the money, or to pay for a cashier, and then I have to pay for an accountant. so it's too complicated for me. Tendría que pagar una secretaria, alguien que recoja el dinero, tendría que pagarle también al cajero, y ya se me está complicando todo. Yes. And also we have to check who pay and who not pay, who pay less, who pay more, who last month didn't pay, who this month pay. Oh my goodness. Que chequear quién pagó y quién no pagó, y bueno, esto se vuelve un solo enredo. Or maybe we have to cash money in advance, which is unfair. Y tendríamos que pedir la plata por adelantado, que no sería... I don't believe to get money before people get things. Yo no creo en conseguir plata antes de darle algo a las personas. If I begin to get my money at the beginning of the year and mail my lessons or teach them each month, then I already used with their money before they use my teaching, and I don't think that is good. Si yo cobro antes al principio de año y ya lo estoy gastando sin haberle dado a las personas lo que ellos desean recibir, yo creo que eso no es justo. But that's how they do in every place to be safe, no? Pero eso es lo que hacen en casi todos los lugares para estar seguros. Now suppose I think it's fair only when I do it monthly. Then some people don't pay, some people pay late, and it's too headache for me. I cannot run this kind of business. Si lo hago por mensualidades, entonces es más trabajo todavía. Tengo que estar pendiente de quién pagó y quién no pagó, y esto es mucho.
So I think I'm out of business. I'm out of this business. Así que yo salgo de este tipo de negocio. I think it's too complicated for me. Yo creo que es muy complicado para mí. I think some of you are smiling and so happy. Oh, Master don't catch money. Thanks God. Ustedes están sonriendo y dice, mi maestro no está buscando plata. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Thanks. maestra. You say thanks to God. Yes. Now, sometimes people just probably they have learned one method, yeah, and then they attach some more, just a kind of small methods, sometimes unnecessary mantras or some more mantras inside, and making a long course. You know, the first class, second class, third class, and so on, and that's what it is. Hay gente que buscan un método, comienza con un mantra y después siguen con otro mantra y complican toda la cuestión y por eso lo hacen un solo curso larguísimo. And make the system look very complicated and valuable. Y hacen que el sistema se vea muy complicado y de mucho valor. Otherwise, if we are honest, we just take the most necessary and essential part and offer it to the people. Pero si somos honestos, tomamos la parte más necesaria y se lo enseñamos a la gente. He cannot afford to go to learn the advanced lessons, too expensive. Me dijo que no podría pagar esas lecciones avanzadas, era demasiado caro. So I said, the advanced lesson I will teach you for nothing. I give to you for free. Yo le dije, esas lecciones avanzadas Free yo te lo gift, puedo free dar of charge. libre de costo. Actually, one never know what one does is right or not. En realidad uno no sabe si lo que uno hace es lo correcto o no. Because one can argue back and forth all the time in any direction. Porque se puede hacer argumentación de un lado u otro en todas las direcciones. But there is, I think, one argument which is the most supreme, Pero yo considero que hay un argumento que es lo más supremo by which the other arguments will fall apart. y por el cual los otros argumentos caen al piso. For example, yesterday someone asked me something about other methods, Por ejemplo, alguien me preguntó algo sobre otros métodos and I swept it from from the bottom, cut the root, y yo le corté de raíz you know, because it had holes. It's not complete. porque tenía huecos, no era It's completo, not a complete argument. no era un argumento completo, It's not a perfect theory. no era una teoría, That's why I can Perfecta. cut. por eso pude cortarlo. If it's complete and stable, I am scared. I cannot find hole in it. I cannot attack it. Understand? Si es completo y estable, yo no podría atacarlo. So you see, we have to use our discrimination in order to see where is correct, where is incorrect. Otherwise, we just listen to some kind of logic, then any logic seem correct. Tenemos que usar nuestra discriminación para ver lo que es correcto, lo que es incorrecto, y este argumento parece ser correcto. And for this, we need a very sharp intellect. Y necesitamos un intelecto muy agudo. You have just seen my painting, 2 books standing on a slide table. Yes. So to represent that the wrong the wrong conception. Slide table, you said. Yeah, yes, not straight. Yes. Sí, en un plano inclinado puse los 2 libros que ustedes vieron en mi pintura, argumentando. Because every argument is not correct. Ningún argumento es correcto. So every method is also incorrect, Y todos los métodos, esos son incorrectos. except the Guanyin. Solamente es correcto el Kuan Yin. Why? Because it's not a method. Porque no es un método. Yes. It's just called method because we just have to call it something. Otherwise, people come here and I don't speak anything, and how do they follow me? Hay que llamarlo método, pero no es un método. Hay que decir que es método, pero tenemos que decirlo para poder explicarlo. Because it comes from alone, it stands alone, and it develops alone. It's all from inside nature, from wisdom. It's nothing man-made.
nothing that we can copy, nothing we can show, nothing we can sell, nothing we can discuss about. It's all inside, all invisible, but all real, all existing. Porque no es un método, viene todo de adentro. Está existente desde adentro. No se puede enseñar maneras de hacerlo. Todo viene desde adentro. Therefore, no se puede vender, sí. Yes. So it is not a method actually. No es un método en realidad. Understand? ¿Me comprende? Therefore it is supreme. Por eso es supremo. Because it came from the supreme source. Porque viene de la fuente suprema. Yeah. The mother, father of all beings. Madre y padre de todos los seres. If we rely on anything external or we invent some kind of method to do, then it's man-made. Si dependemos de algo externo y tenemos que aprender algo que sea hecho por el hombre, entonces es algo del hombre. And it's not perfect. Y no es perfecto. Хайр татам үзэгчдээ өнөөдрийн манай дэлхийд юмс эсэргээрэн байдаг хэмээх 3 бүлэгт лекцийн 1-р хэсгийг багш Шавийн чөтөлчээр хүлээн авч үзсэнд баярлалаа. Supreme Master телевизтэй хамт байж эерэг хөтөлбөрүүдэд үргэлжлүүлэн үзээрэй. Одоо Жиенизмын хайрын сэтгэл, эртний бэлгийн ухаан, орчин үеийн амьдралыг замчлах бай 1-р хэсэг мэрэгэн сургаалаар гарна. Тэнгэрлэг бэлэг ухаан таныг үргэлж чиглүүлж байх болтугай. May you always be guided by divine wisdom. For more details, please visit suprememastertv.com/BMD.